Good morning to all. Good morning, sir. Sir, we are in the verge of completion of model tax conventions and the fundamental of BEPS. Yesterday I have given the introduction to that. Today we will be doing much in depth. So when we talk about that scope of the convention, first persons covered. Enna covered? யாரெல்லாம் person cover ஆயிருக்காங்க conventionல. Number one, resident of the contracting state. சொல்லு. For application of a treaty, person has to be a resident of one or both of the inner state. So if two countries entered into tax treaty, and the tax treaty எனக்கு என்ன ஆகணும்னா apply ஆகணும்னா, hello sir, either I should be a resident of one country of that treaty or resident of both the country. If I am resident of both the country, how to tiebreaker only yesterday we have studied, you have to follow the 5-step approach. Right up. Fiscally transparent entity. Another? Income derived by or through a fiscally entity under the tax law of either contracting state to be considered to be income of resident of in a state. To the extent such income is treated for purpose of taxation by that state as the income of resident of physically transparent entity na ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒரு entity இருக்கு. Contracting stateக்குள்ள ஒரு entity physically இருக்கு. Are you really with me? So income derived by or through a physically transparent entity under the law of either in a state to be considered to be income of the resident of in a state. அது அந்த கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட்டோட ரெசிடென்ட் கிட்ட இருந்து இன்கம் வந்ததா ட்ரீட் பண்ணணும். டு த எக்ஸ்டென்ட் சச் இன்கம் இஸ் ட்ரீட்டட், எந்த அளவுக்கு நீங்க ட்ரீட் பண்றீங்களோ ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் பை தட் ஸ்டேட் ஆஸ் த இன்கம் ஆஃப் ரெசிடென்ட் ஆஃப் கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கிள். என்னது சார்? ப்ரொவிஷன் டீலிங் வித் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் என்ன மாடல் கன்வென்ஷன் டு collective என்ன வெஹிக்கிள்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கிள், collective. So we are having lot of articles in the double taxation avoidance agreement treaties, right? Yes, what is the first article? The article number 1 is talking about enna covered? Persons covered. அப்போ persons covered ல யாரெல்லாம் இந்த இதுல ட்ரீட்டில கவர் ஆகுறாங்கங்கிறது வா. OECD and the UN model convention would apply to persons who are residents of one or both of the inner state. What do you mean by contracting state? India, UK, sir, I have entered into treaty. So India and UK are the contracting state. In order to enjoy the treaty of India and UK, I should be either a resident of India or UK or both India and UK. For the purpose of these conventions, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly transparent under the tax law of either in a state shall be considered to be the income of resident of in a state. However, the same would be treated as income only to the extent that the income is treated for the purpose of taxation of that state as the income of resident of that state. What they are trying to say is what example is all about. Are you all really with me? Yes, sir. Sir, state A and state B have concluded treaty identical to any tax convention. That is OECD model illena UN model. In the base la da unga treaty finalize பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? State A considers that entity established in a is a company and the taxes that entity on interest that is receivable from a debtor resident in NIA. அப்போ state A என்ன கன்சிடர் பண்றாங்கன்னா ஒரு கம்பெனி எங்க எஸ்டாப்லிஷ் ஆயிருக்கு? ஸ்டேட் B ல. அப்ப state A considers that entity established எங்க? State B is a company. அப்ப நீங்க ஸ்டேட் B ல ஒரு entity என்ன பண்ணீங்கன்னா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணீங்கன்னா எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அது and taxes that entity on interest that it receives from a debtor resident in NIA under the domestic law of NB. However, the entity is treated as what? Partnership, and the two members in that entity who share equally all its income are each taxed on half of the what? Interest. அப்போ என்ன விஷயம்னா ரெண்டு ஸ்டேட் என்ன சார் டிடிஏ என்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு ஸ்டேட் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் பி ல யார் என்ன ஆரம்பிச்சாலும் அது எங்களுக்கு என்னதான்? கம்பெனி தான். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்ன ஆரம்பிச்சாலும் கம்பெனி தான். ஆனா ஸ்டேட் பி என்ன சொல்றாங்க? எங்களுக்கு அது என்ன கிடையாது? கம்பெனி கிடையாது. நாங்க அது என்னவா ட்ரீட் பண்றோம்? பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா ட்ரீட் பண்றோம். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா ட்ரீட் பண்ணிட்டு சார் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் டோட்டல் இன்கத்தை ரெண்டு பேர் கையில பாதி பாதி பிரிச்சுப்போம் சார். One of the members is a resident of NB.
and other one is a resident of a country with which state A and state B does not have a treaty. Oh my god. அப்ப ரெண்டு பேர் சேர்ந்தான பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஒன்னு யாரும் ஸ்டேட் A and state B ஓகே ட்ரீட்டி என்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ரெண்டு பேர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது பேர்லாம் தரல இல்லையா? அதுல ஒரு மெம்பர் எந்த ஸ்டேட்டை சார்ந்தால்? ஸ்டேட் B சார்ந்தால். இன்னொரு ஆள் ஸ்டேட் ஏவும் கிடையாது, ஸ்டேட் C சார்ந்தால். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க? பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் எங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க? அது ஸ்டேட் B பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். ஆனா ஸ்டேட் A பொறுத்த வரைக்கும் the paragraph provides that in such a case half of the interest shall be considered for the purpose of என்ன level to be income of resident of என்ன B state B. ஏன்னா பாதி தான் ஸ்டேட் B ஓட ஆள் இருக்காங்க. கரெக்ட்டா சார்? இன்னொரு ஆள் ஸ்டேட் B க்கு சம்பந்தம் இல்ல. அப்ப அவனுக்கு இந்த ட்ரீட்டிக்கு एक्चुअली சம்பந்தமே இல்ல. Are you really with me? அப்போ what they are saying is the paragraph provides that in such case half of the interest shall be what considered for the purpose of article number what 11 to be income of resident of state B. What is article number 11 my dear lovable students? Interest. என்னது? அப்ப half the state B ஓட இன்கம் எடுத்துக்க முடியும். remaining half சார் அதுக்கு DTA இல்லாத மாதிரி. because in order to enjoy the DTA you should be resident of either one of the country or both the countries. Inga you are not a resident because a resident of country B and resident of country C is setting up a partnership in country B. Correcta? Yes sir. Correcta? Yes sir. Sir, country C இருக்கிற ஆளுக்கு இந்த ட்ரீட்டி அப்ளை ஆச்சுனா அது ட்ரீட்டி அபியூஸ் ஆயிடும். அது ட்ரீட்டி ஷாப்பிங் ஆயிடும். So person coveredல நாங்க என்ன சொல்றோம்னா only resident of one of the country or resident of both the country அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த ட்ரீட்டி என்ன ஆகணும்? அப்ளை ஆகணும் சார். So for the purpose of this convention income derived by or through an entity or an that is treated as wholly or partly physically what under the tax law of either contracting state shall be considered to be the income of resident of a state contracting state. However the same would be treated as income only to the what that is the income is what for the purpose of taxation by that state as the income of resident of that state. That means sir inga one line summary is ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சேர்ந்து ஸ்டேட் பியில் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஸ்டேட் ஏ அண்ட் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஸ்டேட் சி. கரெக்டா சார்? எக்ஸ் அண்ட் ஒய் புட் டுகெதர் ஸ்டார்டட் அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இன் ஸ்டேட் பி. what this NSR persons covered are saying that only to the extent of 50% of the income of that partnership firm will be covered under this treaty under article number 11. The remaining will not be covered under this treaty because in order to apply the treaty the persons covered should be either resident of either country or both the country. So is not this party NSR Y is not a resident of none of the country, so for him the treaty will not be with the exception of benefit granted under certain articles of this convention. This convention would not affect the taxation by a contracting state of its what? A resident. Sir, article 1 of UN model convention covers provision dealing with application of the what? To collective investment vehicle. Another? What is the example of collective investment vehicle? REAT. Brilliant. REAT is example of so funds that are widely held hold a diversified portfolio of securities and are subject to investor protection regulation in the country in which they are established are also referred to as collective in a vehicle like NIT. அப்பங்க இப்ப REIT இருக்குன்னு வெச்சுக்குவேன். unit holders will invest in NIT. Sir, can you expect all the unit holders to be resident of that country? அப்படி இருக்கா? ஹலோ சார், இப்போ இந்தியாவில் ஒரு சார் REIT நீ அப்ளை பண்ணுறேன்னா நீயே சொல்ல பார்க்கல எல்லா யூனிட் ஹோல்டர்ஸும் ரெசிடெண்டாக மட்டும்தான் இருப்பாங்களா? நோ சார், தேர் மே பி என்ன ரெசிடென்ட் ஆல்சோ. அப்போ சார் ஆர்டிகிள் 1 ஆஃப் UN மாடல் கன்வென்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷன் டு யாருக்கு ஆல்சோ
collective investment vehicle also. அந்த collective investment vehicle குள்ள அந்த கண்ட்ரியோட யார் இல்லைனா கூட ரெசிடென்ட் இல்லைனா கூட ட்ரீட்டி பெனிஃபிட் அதுக்கு உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஒரு எஸ்ஆர் போடு. இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மாதிரி. எஸ்ஆர் ஏன்னா இப்போ நம்ம முன்னாடி சார் போய் இந்த பார்ட்னர் எந்த கண்ட்ரின்னு வந்திருக்காங்க, அந்த பார்ட்னர் எந்த கண்ட்ரின்னு வந்திருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி எப்படி நம்மளால வந்து ஒரு கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கிள்ல பார்க்க முடியும்? these fund adopt different legal structure and maybe set up for instance as என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க? company, partnership firm, trust, contractual agreement that create a ownership. It is to ensure that investing through a domestic collective should result in a burden that is equal to one that applies in case of direct investment, that is investment where collective investment vehicle would not exist and where the investor in the CIV would have been acquired directly its share of assets held by CIV, that is pass through reference. Yes or no? அப்ப நீ டைரக்டா நான் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாம CIV ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம REAT ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம நான் டைரக்டா எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா டைரக்டா நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டோ அதே பெனிஃபிட் தான். So what article number 1 is highlighting to us is, my dear lovable students, hello, who are the என்ன covered? ஏன்னா பர்சன்ஸ் கவர்ட் யாருன்னு தெரியாம நம்மளால சார் ட்ரீட்டியை அப்ளை பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஸோ அதோட சம்மரி நம்பர் 1, ரெசிடென்ட் ஆஃப் த என்ன ஸ்டேட். யூ ஷுட் பி அ ரெசிடென்ட் ஆஃப் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட். அப்ரிஷியேட் பண்றேன். So for application of treaty, a person has to be resident of either one or both of the state contract. Are you a resident of India? Are you a resident of Pakistan? Then Indo-Pakistan treaty will be applicable for you. So you should be either resident of India or either resident of Pakistan or resident of both India and then that treaty will be applicable. Otherwise, don't come and apply the treaty. Number 2, physically an entity, transparent entity. The second application, second person covered is physically income derived by or through a physically an entity under the tax law of either an state to be considered to be income of resident of an state to the extent such income is treated for purpose of taxation by that state as the income of resident of that state. Right? Number 3, collective in a vehicle. Provisions dealing with the application of UN Model Convention to collective in a vehicle. So these are the 3 people for whom the treaty will be applicable. Persons covered. Number 1, resident of the contracting state, physically transparent entity, collective investment vehicle. Repeat once again. A resident of the contracting state, physically transparent entity, collective investment vehicle. I'm moving into article number 2, which are taxes covered. Enna covered? Taxes on what and what? The model conventions apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of any state or its political subdivision or local authorities irrespective of the manner in which they are what. So coverage of tax, எதெல்லாம் tax இந்த இதல கவர் ஆகுது? Tax on income on capital covered. Number 1, on total income, on என்ன? There is tax from gain from alienation of movable or any property. Sir, on total capital, on total taxes on total wages of NSR, amounts of wages or salary paid by yaar, on elements of NSR income or of capital, taxes on capital appreciation. That means taxes covered can be classified into 2 categories. These are the 3 taxes imposed. 3 taxes imposed. These are the 3 taxes included. These are the 3 taxes. அப்போ இந்த 3 டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்றோம். டோட்டல் இன்கத்துக்கு மேல இம்போஸ் பண்ற டாக்ஸ் நாங்க இந்த ட்ரீட்டில கவர் பண்ணுவோம். கேபிட்டலுக்கு மேல இம்போஸ் பண்ற டாக்ஸ், கேபிட்டல் மேல இம்போஸ் பண்ற டாக்ஸ்னா வெல்த் டாக்ஸ். கேபிட்டல் மேல இம்போஸ் பண்ற டாக்ஸ்னா டோட்டல் இன்கத்துக்கு மேல இம்போஸ் பண்ற டாக்ஸ்னா இன்கம் டாக்ஸ். கரெக்ட்டா? அப்ப இன்கம் டாக்ஸ் on elements of income or what? Capital. Elements of income or elements of income na fringe benefit tax. Are you really with me? Now இந்தியால fringe benefit taxum wealth tax abolish பண்ணிட்டாங்க. ரைட்டா? இந்தியால இப்ப என்ன டாக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு? மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா ஆஸ்திரேலியால என்ன சார் வெல்த் டாக்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணனும் என்ன இல்ல? அவசியம் இல்ல. So these are the 3 taxes we will be covering. Number 1, on total income. Total income we usually get income tax. On total capital, capital means wealth. Sir, on that we will be collecting. And on elements of income or capital means you are getting so many benefits. Okay, wow. That is called as NA benefit tax. And taxes include taxes on gains from alienation of the movable or நீ வாடகை கூடுற அதுதான் alienation. ஓகேவா?
மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை வாடகைக்கு விட்டு வர்ற இன்கம், தட் இஸ் என்ன சார் இன்கம் ஃப்ரம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, அதிலிருந்து வர டாக்ஸஸ் பத்தி நாங்க பேசுவோம். டாக்ஸஸ் ஆன் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆர் salary paid by enterprise, salary பத்தி நாங்க பேசுவோம். ஒத்துக்கிறியா நீ? டாக்ஸஸ் ஆன் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன், தட் இஸ் கேபிட்டல் கெயின் பத்தி நாங்க பேசுவோம். these are the taxes covered in என்ன ட்ரீட்டி, டாக்ஸ் ட்ரீட்டி. அப்ப இன்கம் டாக்ஸ் இருக்கலாம், வெல்த் டாக்ஸ் இருக்கலாம், ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் டாக்ஸ் இருக்கலாம், இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கலாம், salary head இருக்கலாம், and capital appreciation. This many things will be talking in the taxes. அப்ப generally these are taxes covered. இங்க வாயே sir, the OECD and என்ன convention would apply to taxes on income. Tax on income na income tax, and on capital impost na wealth tax on behalf of a state or its political subdivision or local authority, irrespective of the manner in which they are. Taxes on income and on capital cover all enna impost on enna income, on enna capital, or on elements of what or what, including tax on gain from the alienation of movable or enna property, taxes on total amount of what or what, as well as taxes on enna appreciation. So these are the taxes covered. So taxes covered can be classified in two categories: taxes imposed and taxes. The existing taxes to which the convention would apply in case of each contracting state are specifically to be mentioned. இது இல்லாம வேற ஏதாவது டாக்ஸ் நீங்க இன்க்ளூட் பண்றதா இருந்தா ஸ்பெசிஃபிக்கா the convention shall apply also to any what or என்ன matter substantially similar tax which are imposed after the dash of signature of conversion in addition to or in place of in the என்ன taxes. இதெல்லாம் இல்லாம புதுசா ஏதோ ஒரு டாக்ஸ் எடுத்துட்டு வரீங்க, அதுவும் நீங்க இம்போஸ் பண்ணனும்னா அது நீங்க அடிஷனலா மென்ஷன் பண்ணனும். The competent authority of the என்ன state shall notify each other of the significant changes made to their tax laws. இப்போ இன்கம் டாக்ஸ்ல இப்போ சர்சார்ஜ் எடுத்துட்டு வராங்க, புதுசா சர்சார்ஜ் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வராங்க, அதையும் லெவி பண்ணி தான் ஆகணும்னா ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது சேஞ்ச் வருதுன்னா the competent authority of each country should sit and inform each other that நம்ம என்டர் பண்ணும்போது எங்களுக்கு only இன்கம் டாக்ஸ், வெல்த் டாக்ஸ், ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ், சார் பிஜிபிபி, அது மாதிரி வந்து என்ன சொன்னா கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் ஐஎஃப்ஹெச்பி மட்டும் தான் இருந்துச்சு. இப்போ நாங்க இந்தியால புதுசா ஒரு என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், டாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அந்த டாக்ஸுக்கும் சார் அந்த டாக்ஸும் எங்களுக்கு டிடிஏல கவர் பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க வாயை திறந்து பேசினாதான் என்ன ஆகும்னா கவர் ஆகும். So what is article number 1? Persons covered. இந்த two treatiesல யாரெல்லாம் கவர் ஆகுறாங்க அது article number 1. What is article number 2? Taxes covered. அப்ப number 1 persons covered, number 2 we have completed both persons covered and taxes covered. Number 3 is definitions. Various definition அது நம்ம தனியா படிக்க வேண்டிய என்ன இல்ல, அது அந்த ட்ரீட்டிக்கு யூஸ் பண்ற டேர்ம்ஸ் டிஃபைன் பண்றத டெஃபினிஷன் சொல்றது. கரெக்ட்டா? Then number 4 is what? Residence. நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா? Residence sir, you should be either resident of the contracting state, resident in either in a state, அப்ப மட்டும் தான் ட்ரீட்டி என்ன ஆகும்னா அப்ளை ஆகும். கரெக்ட்டா? Yes sir. Sir, if you are resident in both the in a state, then sir you have to apply 5-step approach. Then it's a tie, you have to break the tie, that is called as tiebreaker rule. You have to check the permanent home or center of vital interest or habitual abode, nationality, mutual agreement map, right? In case of company it is not a 5-step approach, directly map. Hello sir. And article number 5 is an establishment, permanent establishment. These are the very important condition. There should be a enterprise, such enterprise should be carrying on business. Sir, it should be having a place of business. Such a place of business should be at the disposal of the place of business should be what? Fixed, that it must be established at a distinct place. The business of the enterprise is carried on wholly or partly through its inner place of business. If all the conditions are satisfied, you can call they are having an establishment. And as per article number 5 subrule sub 2, sir, this thing will be treated as an establishment. A branch, a place of management, an office, a factory, a workshop, a mine, oil, gas or well or quarry will be treated as permanent establishment. We are having agency PE, correct? If one agent is there who are taking care of entire decision making, then it is called as NPE. And we are having insurance PE, correct? As per UN Model Convention, if you are collecting premium from India, then itself you are having NPE. Insurance fee. As per OECD, sir, there is no such clause. Then in order to have an insurance fee, you have to either follow, sir, article 5.1 or article 5.2 as the NMAB. And this NSR permanent establishment is a very important slot for examination. I'm moving into the sir business profit, which are article number 7. Right. A right of contracting state to tax in a profit, business profit.
Now, two contracting states are there. For example, Pakistan is the DTA. Okay, wow. Business profit yaar tax பண்றதுக்கான rights இருக்கு? இந்தியாக்கு இருக்கா, பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கா? That's what we are going to talk about. Sir, business profit of an enterprise can only be taxed. Can? Only be taxed. Can? Only be taxed. By the resident state. யார் resident state இருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும் தான் என்ன profit tax பண்ண முடியும். Right of source state to tax business profit and enterprise only exists if the dash exists in its jurisdiction. அப்ப PE இருக்குனா மட்டும்தான் source stateக்கு business profit tax பண்றதுக்கான அதிகாரம் உண்டு. PE இல்லைனா யாருக்கு தான்? அவ்வளவு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அப்போ சார் PE இருக்கு, PE இல்ல. PE இருக்குனா ரெண்டு ஸ்டேட் என்ன பண்ணிடுவாங்க? டாக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ it will lead to என்ன taxation? அதுதான் DTA போட்டு நம்ம வந்து either tax exemption method or tax credit method போட்டு சரி பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? இன் கேஸ் என்ன இல்லைனா DTA இல்லைனா, PE இல்லைனா, சார் PE இல்லைனா நமக்கு வந்து என்னவே இல்லைனா கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. யார் மட்டும் தான் டாக்ஸ் பண்ணணும்? பிசினஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு சோர்ஸ் ஸ்டேட் டாக்ஸ் கேட்க கூடாது. சார் ஒன்ஸ் PE is proven, once PE இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. எப்படி சார் PE இருக்கு நீங்க சொல்லுவீங்க? either as per 5.1 my dear lovable students, there should be an enterprise, such enterprise should have a business, they should have a permanent establishment. கரெக்ட்டா? So fixed place la irukanum, it should be at the disposal of the enterprise. All those conditions has been satisfied. Then I can say that I am having a or 5.2 I am having a branch, I am having a factory, I am having a workshop. Then I can say that I am having a P, or I am having an agency P. Are you really with me? Or I am having an insurance P. Are you really with me? So sir, article 5 condition has been satisfied technically. Hello. So once என்ன இருக்குன்னு prove ஆச்சுனா the SS can tax only, source state can tax only such profit as attributable to the NSR. அந்த PE ல இருந்து எவ்வளவு profit வருதோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? டாக்ஸ் பண்ண முடியும். For example, my dear lovable students, sir, this is India and this is Pakistan. Okay va? Yes, you are a resident of India. You know that global income is taxable in India, right? Yes, sir. Sir, you are having a business in where? Pakistan, sir, through established PE, through established PE. Hello, sir. Yes. Sir, this is the source country, correct? Yes. Can the Pakistan ask tax on the entire income, or Pakistan can ask tax only which is attributable to the PE? Only attributable to the PE. Pakistan le ennave illena? Pakistan does not have the right to tax the business profit. Only India is having the right to tax business profit. If you are having PE in Pakistan, my dear lovable students, hello, yes, Pakistan is having the right to tax the PE to the extent of income arising from permanent establishment, right? Yes, so the attribution principle is amplified by limited force of attraction rule. Sir, the force of attraction rule implies that when a foreign enterprise set up a PE in a source state, it brings itself within the fiscal jurisdiction of that state to such a degree that profit of that enterprise derives therefrom, whether through the PE or not, can be taxed by it. That is by NSR source state. Accordingly to the enterprise carries on business in the other contracting state through a PE, the profit of enterprise may be taxed in other contracting state, but only so much of them as is attributable to that PE, or sales in that other contracting state of goods or merchandise of the same or similar kind as sold through that PE, or other business activity carried on in that other state or same or similar kind as though effected through that PE. Sir, what they are saying is, இந்த மாதிரி சொன்ன போது அதாவது பிசினஸ் ப்ராஃபிட்ஸுக்கு வந்து ஒன்லி ரெசிடென்ட் கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கான என்ன உண்டு? ரைட்ஸ் உண்டு. சோர்ஸ் கண்ட்ரிக்கு என்ன பண்ணணும்னா டாக்ஸ் பண்ணணும்னா பி இருக்கணும்னு சொன்னாங்க, ரைட்டா? அப்ப பி இருந்தா என்ன ஆவாங்க? டாக்ஸ் ஆயிடுவாங்க. அப்ப பி இருந்தா டாக்ஸ் ஆகுங்கிறதுனால the only income attributable to that PE will be taxed in the என்ன country? Source country. So what people started doing is, for example, sir, we are having a treaty called as India Mauritius treaty இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Sir, Mauritius is situated outside India and India is sir our sir country. ஓகேவா? மௌரிஷியஸ்ல ஏதாவது ஒரு இன்கம் வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. மௌரிஷியஸ்ல ஒருத்தன் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கான் பிசினஸ் யூனிட்டை. அப்ப ரெசிடென்ஸ் அவனுக்கு எங்க இருக்குன்னா மௌரிஷியஸ் இருக்குன்னா business profit will be taxable in the hands of in the country of Mauritius. And Mauritius is a tax haven, அங்க டாக்ஸே கொடுக்க வேண்டிய. But they are earning business profit from where? India. Hello sir. Through a permanent establishment. Now the India is become source country. If this India is source country, what NSR article number 7 is saying that India is having the right to tax that business income.
right to tax of to the extent of permanent establishment, right? So in order to escape from this, hello sir, yes sir, what people started doing now, sir, they are doing transaction like this. For example, India Hyundai sir, car manufacturing companies there vechiko summa edho car manufacturing company vaayila Hyundai nu vandu avladha. They are manufacturing what? Car. They are manufacturing car both in India and Mauritius. Rendu edathile avanga enna pananga manufacturing. For example, Tata is situated in India. I know that Tata is having Tata Motors, hello sir, but still Tata want or 500 Hyundai cars. 500 Hyundai cars for some their activities, right? Tata, instead of contacting this permanent establishment which is situated in India, they directly contacted the head office in Mauritius. They said that we want 500 cars. Now the Indian unit is saying that this business is not attributable to the permanent establishment of India. So whatever profit accrued or arisen from this transaction, we will not pay tax in India. Understand? Because this is a transaction between sir, head office and a third party. Correct? So this business has not accrued or arisen through the permanent establishment situated in India. India alda business nadandirukku, but it is not NSR happened through the permanent establishment in India. Hence we will not NSR pay tax in India. You don't have the jurisdiction to collect tax on business profit, because what conventions are saying is business profit, the country is having the right to tax the business profit, hello, either on residence or permanent establishment, to the extent attributable to that permanent establishment. This profit is not attributable to. So what India started saying is, my dear lovable students, hello, we will not allow this. We want what? Tax. This is one of the bets. Base erosion and profit shifting. They are shifting the profit. Instead of they having contract with the Indian permanent establishment, in order to just evade the tax, they add a contract with what? Mauritius. So the OECD, sir, have a recommendation. Said that whether the transaction has been entered through Indian branch, Indian permanent establishment, or directly through head office permanent establishment, that on that item they are liable to pay tax in what? Appreciate பண்றீங்க. அப்போ நீங்க டைரக்டா அங்க டிரான்சாக்ஷன் வச்சாலும் சரி, இங்க டிரான்சாக்ஷன் வச்சாலும் சரி, நீங்க எங்க டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும். This is called as force of attraction rule. This is called as force of attraction. So the tax will get attracted. This is what force of attraction. So அப்பங்க வா the attribution principle. அப்ப இப்ப நம்ம என்ன தெரியுமா படிச்சோம்? Only to the extent of income derived from the permanent establishment will be taxable படிச்சோமா? Yes sir. That attribution அப்படி நம்ம attribute பண்ணி கொடுத்தோம் இல்லையா? பிரிச்சு கொடுத்தோம் இல்லையா? And the attribution principle is amplified. என்னது? Amplified னா இன்கிரீஸ் ஆவறது. இப்ப amplifier வச்சாதான் சவுண்ட் பெருசா கேக்கும் காதுல. கரெக்ட்டா? அப்ப amplified னா நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? இன்கிரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கோம் by a limited n of attraction rule. Force of attraction. Limited force of attraction. The force of attraction. Force of what? Attraction. Adha nanu sonna. You would have entered an agreement with the head office, not with the Indian permanent establishment. Still it will be treated that you have transacted with what? It is because of force of attraction of the Indian permanent establishment. நீயே Hyundai கார் வாங்குனேனா இந்தியால என்ன இருக்குறதுனால permanent establishment இருக்குறதுனால பின்னே அவங்க கூட கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணல டாக்ஸ் எவேட் பண்றதுக்காக. Are you all really with me? Yes sir. So this is a limited end of attraction. The FOA rule na implies that when an enterprise set up a PE எங்க so state இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா Hyundai actually எங்க இருக்காங்க இந்தியாக்கு வெளிய இருக்காங்க. அவங்க இந்தியால என்ன செட்டப் பண்ணிருக்காங்க? It bring itself within the fiscal jurisdiction of that state to என்ன degree? Such a degree that profit that the என்ன derives therefrom whether through the end or not can be taxed by the source state. That means அந்த P வந்த business P வழியா வர business இருந்தாலும் சரி
பி இல்லாம வர பிசினஸ் இருந்தாலும் சரி, இந்தியாக்குள்ள வர எல்லா ப்ராஃபிட்டுக்குமே இந்தியா டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கான சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கான அதிகாரம் உண்டு. அது இல்லாம நீ பி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்தியால ஒரு என்ன ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் லொட்டு லொஸ்க்கு சொல்லக்கூடாது. இல்ல இந்த டிரான்சாக்ஷன் எங்களோட பி வழியா வரல, இந்த டிரான்சாக்ஷன் டைரக்டா ஹெட் ஆபீஸ் போயிருக்கு. ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்டட் a PE, dash of attraction rule will be applicable. What force of attraction is saying that இந்தியால இருந்து என்ன பிசினஸ் வந்தாலும் இந்த பி புடிச்சு இழுத்ததான். ஹலோ சார். So whether the contract has been ended through the P or not doesn't matter. That is what force of attraction rule. So what force of attraction rule? If India's webs has been saved. India's webs has been saved. This rule is actually recommended by OECD. One of the action plan. We'll be discussing that. Are you really with me? Yes, what OECD said that apply என்ன rule? Force of attraction rule. So இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி கியாவோட சார் ஹுண்டாயோட சார் கார் ஷோரூம் எங்க இருக்கு? டாடா 500 கார் வேணும்னா what we learned is சார் this is a business profit. First of all business profit actually எந்த கண்ட்ரிக்கு மட்டும் தான் ரைட் உண்டு? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் தான் ரைட் உண்டு. ரெசிடென்ட் ஸ்டேட் actually மொரிஷியஸ். கரெக்ட்டா? ஆனா பிசினஸ் ப்ராஃபிட் சோர்ஸ் கண்ட்ரிக்கு என்ன பண்ணலாம்? டாக்ஸ் பண்ணலாம். என்ன இருந்தா ஓகே. அப்ப இந்தியால உங்களுக்கு பி இருக்கு, ஷோரூம் இருக்கு. ஹலோ சார். அப்படின்னா இந்தியா சோர்ஸ் கண்ட்ரி கேன் டாக்ஸ் இட். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா லொட்டுலஸ்க்கு சொல்றான். என்ன சொல்றான்னா சார் 500 கார்ஸ் ஹஸ் பீன் பர்ச்சேஸ்ட் பை டாடா நாட் த்ரூ த இந்தியன் பி, த்ரூ த ஃபாரின் பி. ஹலோ. So only the income attributable to the Indian P you are having the right to tax it. Hello sir. India said that it is a base erosion and profit shifting. We want tax on the 100% of the transaction made by the Indian P. Hello sir. Whether it is through the Indian P you are not. புரியுதா உனக்கு? என்ன ஹை என்ன சார் கான்செப்சுவல் ஏரியா, தட்ஸ் வை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது இல்லையா? So what OECD recommended that then apply the என்ன rule? Force of attraction rule. Whatever income derived to that Indian P, whether it is through the Indian P or or not, should be taxed in the N state. Now India said that dance because we are having the right to tax. So accordingly, what is the one line summary? If the enterprise carrying on business in other contracting state through APD, the profit of the enterprise may be taxed in the other contracting state, but only so much of them as is attributable to that P. So that P includes whether the contracts has been ended through the P or not. புரியுதா இல்லையா? டோட்டல் 1000 கார் வித்திருக்காங்க ராஜா. அதுல 500 கார் டாடா டைரக்டா ஹெட் ஆபீஸ்ல மொரிஷியஸ் ஹெட் ஆபீஸ்ல டீல் பண்ணிருக்காரு. கரெக்ட்டா? இருந்தா கூட டாடா எங்க இருக்காரு? Then this 500 car will also be treated as sold by the Indian P. புரியுது? Right. And sales in the other state, goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that NSR P. And the NSR other contract state through with the madri. Other business activity carried on in that NSR other state of the same or similar kind as those affected through that P. அப்போ அந்த P வழியா என்னென்ன போயிருக்கோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்தியால நீ என்ன கட்டியாகணும்? டாக்ஸ் கட்டியாகணும். Are you really with me? So one line summary of the entire discussion is business profit only who's having the right? Resident state is having the right. But what state? Source state have the right if you are having permanent establishment in the source state. Right? சார் அப்ப ஒரு குழப்பம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. எல்லாரும் permanent establishment என்ன பண்ணிட்டு செட்டப் பண்ணிட்டு கான்ட்ராக்ட் டைரக்டா எங்க விட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க? கேட்டா சொல்றானுங்க இல்ல சார் this profit is not attributable to the of the contracting NSR source states PE அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So it started NSR வெப்ஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு. ரைட்டா? எஸ் சார். உண்மையிலேயே அவனுக்கு விக்கிறது இங்க தான், உட்கார்ந்து பேசுறது இந்தியால தான் சார், டீல் பண்றது இந்தியால தான். ஆனா லாஸ்ட் பில் அடிக்கிறது மட்டும் எங்க இருந்தா மொரிஷியஸ் பில் அடிக்கிறாங்க. கேட்டா சொல்றாங்க எங்களுக்கு தெரியாது, head office deal பண்ணிருக்காங்க. So this profit is attributed to the head office PE, எங்களோட PE கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. So many countries start feeling that சார் இது பக்கா சீட்டிங்கா இருக்கு சார்,
பக்கா சீட்டிங்கா இருக்கு. பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக எங்க இடத்துல வந்து ஆபீஸ் போடுறது, ஷோரூம் போடுறது, அது மாதிரி பெர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் செட்டப் பண்றது. பிசினஸ் டீல்ஸ் ஃபைனலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா எங்கன்னு சொல்றது, ஹெட் ஆபீஸ்னு சொல்றது. நாட் அட்ரிபியூட்டபிள் டு இந்தியன் பீனா பின்ன டேஷ்க்கு நாங்க இங்க வந்து பெர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் ஒத்துக்கிட்டோம். நாங்க ஒத்துக்கிறேன் நீ. சோ வாட் என்ன சார் OECD recommended that sir have what rule? Force of attraction. Force of attraction. I am attracting many people. Vijay is attracting many people. Ajit is attracting many people. That's what force of attraction, right? Yes, sir. My dear lovable students, இந்த P இந்தியால இருக்கிறதுனால தான் இந்தியால இருக்கிறவங்க யார் கூட என்டர் பண்ணிருக்காங்க? Hyundai எங்க? மொரிஷியஸ்ல. இல்லனா இந்தியால இந்த P வராம இருந்தது இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்குனே கம்பெனிக்கே தெரிஞ்சிருக்காது. அப்ப அதுதான் force of attraction rule. So any contract which has been finalized through this PE or that PE should be taxed in the in a country, source country. So BEPS has been avoided. Clear? Yes, sir. I'm moving into the next one, man, with regard to interest. இப்போ interest income யாருக்கு tax வாங்குறதுக்கான அதிகாரம் உண்டுன்னு பார்க்கிறோம். இதான் மேட்டர். business profit யாருக்கு? resident state. யாருக்கு வாங்கலாம்? எப்போ? right. Right of contracting state to tax interest. Okay va? Number 1, sir, confer the right of resident state to tax interest. எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு தான் வாங்குறதுக்கு? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு மேல என்ன சார்? டாக்ஸ். கன்ஃபர் ரைட் டு தி என்ன சார்? சோர்ஸ் ஸ்டேட் டு டாக்ஸ் வாட் மேன்? இன்ட்ரெஸ்ட். சோ செகண்ட் ஒன், generally interest is taxed in the என்ன state at a given rate on என்ன rate basis? gross rate basis. Are you really with me? சார் அப்போ பாரா 1 என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன வாங்கலாம்? டாக்ஸ் வாங்கலாம். இப்போ நான் வந்து ரெசிடெண்டா இருக்கேன், எனக்கு துபாயில இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னா குளோபல் இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் இந்தியா. சோ அதனால எங்க டாக்ஸ் வாங்கலாம்? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்ல டாக்ஸ் வாங்கலாம். ஆனா யாருக்கும் டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கான அதிகாரம் இல்லை. அதுக்கு பெர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட்லாம் தேவையில்லை. அதுக்கு பிசினஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு தான் என்ன வேணும்? ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் சோர்ஸ் ஸ்டேட் டாக்ஸ் பண்றதுக்கு பெர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் தேவையில்லை. ஓகேவா சார்? however if the beneficial owner of an interest is a resident of what? tax so charge should be less than the specified percentage of the என்ன interest? gross interest. என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ நான் துபாயில ஒரு FD போட்டிருக்கேன், துபாயில எனக்கு என்ன வருது? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்தியால டாக்ஸ் பண்றதுக்கு அதிகாரம் இந்தியாவுக்கு உண்டு. because I am a resident and ordinary resident. அந்த இன்கத்துக்கு மேல துபாய்க்கும் டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கான ரைட்ஸ் உண்டு. ரைட். அதுக்கு பெர்மனன்ட் எந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக வேண்டிய. ஆனா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கத்துக்கு மேல துபாய் டாக்ஸ் வாங்குறாங்க பாத்தியா, அது ஒரு பர்టిక్యులர் பெர்சன்டேஜ் எக்ஸீட் ஆக கூடாது. அது ஒரு லிமிட். that limit is the specified percentage as per OECD model tax convention is எத்தனை percent? But the UN model tax convention leaves this percentage to be established through bilateral negotiation. Sir, OECD என்ன சொல்லுதுன்னா 10% மேல சோர்ஸ் கண்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் மேல என்ன வாங்க கூடாது. ஆனா UN model tax convention சொல்றாங்க நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன சொல்லல. நீங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசிட்டு உங்களுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் ஓகேன்னு தோணுதோ அந்த பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. ரைட்டா? அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு மேல ஹலோ சார் ஜெனரலா ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் டாக்ஸ் வாங்கலாம், சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கும் டாக்ஸ் வாங்கலாம் வித்தவுட் என்ன சார் எனி அடிஷனல் கண்டிஷன். பட் சார் the source state should not charge a particular percentage. That percentage has been specifically expressed in the which is but that percent has not been mentioned in the which has to be derived through negotiation. Right? Definition of interest in OECD and UN model tax convention. Interest means income from debt claim of every kind, whether or not secured by what? Or whether or not carrying a right to participate in debt as what? Profit. That's what interest is all about. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னா பார்ட்னர்ஷிப் என்ன சார் ஃபர்மோட ப்ராஃபிட் கூட இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்துருது. கரெக்ட்டா? இப்போ நீ கடன் கொடுக்கற அதுக்கு உனக்கு என்ன வருது? இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. whether or not secured by what? and whether or not carrying out any right to participate in யாரோட profit? debtors profit. அப்ப இன்னொருத்தரோட ப்ராஃபிட்ல எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குனா that is also will be treated as interest as per article number. Specific inclusion in the definition of interest as per OECD and UN model tax convention. Income from என்ன security? government security ஏதாவது ரிட்டர்ன் வந்துச்சுனா அது இன்ட்ரெஸ்ட் தான். income from bond or debenture ஏதாவது வந்துச்சுனா அது என்னதான்? premium and prices attached to such security bonds or debentures. Interest does not include penalty charges for என்ன payment. ஆனா penalty charges for late payment என்ன கிடையாது. வரஜா. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கும் டாக்ஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் உண்டு.
ரைட். ஆனா சோர்ஸ் கண்ட்ரியில இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் விட டாக்ஸ் பண்ண கூடாது. கரெக்டா சார்? OECD மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா மேக்ஸிமம் 10%. பட் UN மாடல் அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லல, நீங்களா உட்கார்ந்து பேசிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ரைட்டா? That's what article number 11 is all about. I'm moving into article number 12 called as ROI. என்னது? Royalty. ரைட்டா? ராஜா, right of contracting state to tax என்ன income? சார் OECD மாடல் ஒன்னு சொல்லுது, UN மாடல் ஒன்னு சொல்லுது. ஓகேவா? Royalty arising in any state and beneficially owned by the resident of what is taxable only in what? Thus resident state has exclusive right to tax royalty income. இங்க வா, royalty income. royalty னா ஏதோ ஒன்னு கண்டுபிடிக்கிற இல்லையா? எஸ் சார். யார் கண்டுபிடிச்சிருக்கா? ரெசிடென்ட் ஆஃப் ஒன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கரெக்டா? அதை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வாடகை கொடுறாங்க. ஹலோ சார், இப்ப நான் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சார். ஹலோ, எஸ் சார். அதை நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா சோர்ஸ் துபாய்க்கு வாடகை கொடுறேன். துபாயில் எனக்கு என்ன வருது? ராயல்டி. துபாய் டஸ் நாட் ஹேவ் த ரைட் டு டாக்ஸ் தட் ராயல்டி. துபாய் டஸ் நாட் ஹேவ் த ரைட் டு டாக்ஸ். அது யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும். இதுதான் கன்வென்ஷன்ல நம்ம படிக்கிறோம். ஒத்துக்கிறே இல்லையா? இப்ப பிசினஸ் ப்ராஃபிட் யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட். இன் கேஸ் யாருக்கு டாக்ஸ் பண்ணணும்னா அங்க என்ன வேணும்? ரைட் மேன். சார், வாட் இஸ் ஆர்டிகல் 11? இன்ட்ரெஸ்ட். யாருக்கும் பண்ணலாம், யாருக்கும் பண்ணலாம். பட் சோர்ஸ் ஸ்டேட் should not tax more than a particular percentage. ரைட்? that's it man. இப்போ ராய் யாருக்கு தான்? யாருக்கு போவே போவாது. as per என்ன மாடல்? ஆனா UN என்ன சொல்றாங்கன்னா ராய் மே ஆல்சோ பி டாக்ஸ் இன் என்ன ஸ்டேட்? சோர்ஸ் ஸ்டேட். சார் கண்டிப்பா சார், ஜெனரலாவே அப்படிதானே சார்? OECD is for the resident state and UN is for favorable for the source state. Correcta? Yes sir. However, if the beneficial owner is a resident of NI, the tax charged by source state should be less than or equal to some percentage to be established through bilateral negotiation of N royalty. Already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க தான் ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசிக்கணும், ஒரு பர்టిక్యులர் பர்சன்டேஜ் டிசைட் பண்ணணும். ராய்னா என்ன? ஓகேவா? டெஃபினிஷன் ஆஃப் ராய் டஸ் நாட் இன்க்ளூட். இது ரெண்டும் என்ன கிடையாதாமா? ரெண்டல் ஃபார் ஃபிலிம் டேப்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரேடியோ டிவி பிராட்காஸ்டிங் அது கிடையாது. ரெண்டல் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் கமர்ஷியல் ஆர் என் எக்யூப்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் வாடகை வந்தா அது ராயல்ட்டி கிடையாது. கண்டிப்பா ராயல்ட்டி கிடையாது. ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் நோஹவ் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு உனக்கு காசு வந்தாதான் royalty includes sir the rental for film or tapes used for radio of NSR TV broadcasting, equipment rental like rental for industrial commercial. நம்மால எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. OECD ரொம்ப பெரிய வீட்டாளு இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டான். அதெல்லாம் ராய் கிடையாது. ஆனா UN மாடல்ல இதுவும் என்னதான்? ஒரு சாது போர்டு 12A FTS. What is FTS? Fees for technical services. 11 interest. 12 ROI. Sir 12A the UN model convention as a specific article to fees for any services. There is no specific reference to FTS in OECD model. OECD model எங்களுக்கு FTS னு ஒரு தனியா ஒரு என்ன சார் ஆர்டிகிளே கிடையாது. ஆனா UN model எங்களுக்கு என்ன உண்டு? fees for technical service. right to contracting state to tax fees for technical service என்ன மாடல்ல மட்டும்? UN யாருக்கு தரணும்? சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு தரணும். அதான் ஜெனரல் இல்லையா? confer right to the NS state, resident state to tax what? However, does not NSR does not state that FTS is exclusively taxable in what? ஐயா ஜெனரலாவே அப்படிதானேப்பா. இந்த பைத்தியக்காரனா அப்படிதானே? யார? Establish the right of the to tax FTS in accordance with this NL law, subject to the limitation on the maximum N of tax on gross amount of fees to be established through bilateral negotiation if the beneficial owner is resident of the. Sir, FTS na enna model? FTS means payment for managerial technical consultancy services. இதெல்லாம் FTS கிடையாதாமா. payment to what? employees. ஏன்னா salary பா. அது ஆர்டிகல் நம்பர் 15 தனியா வச்சிருக்காங்கல்ல. அத fees for technical service எடுத்துட்டு வந்தாது. ஓகேவா? Sir, payment for teaching in and or by any institution. teaching அதான் தனியா teach students அப்படின ஆர்டிகல் 20 வச்சிருக்காங்கல்ல. அப்ப இதுல எடுத்துட்டு வந்துறாத. என்னப்பா? payment by an individual for service for என்ன யூஸ்? personal use கொடுத்ததெல்லாம் வந்து 12 ல எடுத்துட்டு வந்துறாதே. ஒத்துக்கறியா?
What is 11? யாருக்கு ரைட்ஸ் உண்டு? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு உண்டு. and a source stateல ஒரு particular percentage. What is 12? ராய்க்கு யாரோடது? ராய் யாரோடது? OECD ல ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டோட இது, UN ல ரைட்டா ரெண்டு பேரோட இது. கரெக்டா இல்லையா? UN னாலே அப்படிதான் ரெண்டு பேரோட தான். அதுக்கப்புறம் தான் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் மெத்தட் ஆர் டாக்ஸ் கிரெடிட் மெத்தட். 12A only for the UN மாடல். அது எங்க இல்லவே இல்லை. அது ஜெனரலா ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டுக்கு, ஆனா யாருக்கும் பண்ணிக்கலாம். அப்படி சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளவு % பண்ணணும் உட்கார்ந்து தான் பேசணும். 10% கூட கிடையாது. கரெக்டா? சார் இந்த 10% சொல்றது எங்க? இன்ட்ரெஸ்ட். அது எங்க? அத OECD ல இது இல்லவே இல்லையே. லாஜிக் புரியுதா? OECD ல 12A இல்லவே இல்லையே. கரெக்டா? அப்ப 11க்கே UN மாடல் என்ன சொல்றான்? உட்கார்ந்து பேச தானே சொல்றான். அப்ப 12A என்ன சொல்றான்? உட்கார் வா. 12B income from automated digital services. Income from sir, article 12B was added to the in its 2021 update to preserve the NLA taxing right or state from which the payment for automated digital service are made. There is no article in the OECD model convention corresponding to NB. அப்ப இது இல்லாதனால தான் 12A திருகுறான், 12B திருகி இருக்கான். புரியுதா? அங்க இல்ல, அங்க வெறும் 12 தான் இருக்கு. அங்க 12 யாரோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு? ராயோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இங்க ராய்க்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க, ஒன்னு 12A ஒன்னு 12B. என்ன 12A? fees for technical services. What is 12B? automated digital services. இது ரெண்டு எங்க இல்ல? இல்ல. எங்க இருக்கு? அது UN மாடல்ல அடிஷனலா இருக்கறனால தான் 12A 12B. ஒரு தனி நம்பர் கொடுக்கல பாத்தியா? ஓகே மேன். ரைட் ஆஃப் கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட் டு டாக்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஆட்டோமேட்டட் டிஜிட்டல் என்ன மாடல்? சார் para of article. Confer right to the state to tax income from arising in a, however does not state that sir FTS is exclusively taxable in resident state. Hello? அது FTS கிடையாது, அது ஆக்சுவலா வந்து ADS. கரெக்ட்டா? ADS is exclusively taxable in இவன் பேசினாலே அப்படிதான் பேசுவான். ஜெனரலா யாருக்கு ரைட்? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டுக்கு. ஆனா யாருக்கு டாக்ஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்ல மாட்டோம். இன் கேஸ் சோர்ஸ் என்ன பண்றதா இருந்தா establish the right of the source state to tax income from automated digital service in accordance with its NLA subject to the specified percentage of the gross amount of payment underlying the income from automated digital service to be established through bilateral negotiation if the bilateral owner is the resident of the. What do you mean by automated digital services as per NM model? Sir, automated digital service means any service provided on the enga or other electronic network, in either case requiring minimal human involvement from the என்ன provider. ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக் இன்க்ளூஷன், ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சர்வீசஸ், சப்ளை ஆஃப் என்ன யூசர் டேட்டா, ஆன்லைன் சர்ச் என்ஜின்ஸ், ஆன்லைன் இன்டர்மீடியேஷன் என்ன சர்வீசஸ், சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம், டிஜிட்டல் கான்டென்ட் என்ன சர்வீசஸ், ஆன்லைன் கேமிங், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சர்வீசஸ், ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஆன்லைன் டீச்சிங் சர்வீசஸ். ரைட்டா? So now we are learning which income which country is having the right to tax. Sir, article number 1. முதல்ல ட்ரீட்டி யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும்னு பார்க்கணும். ஆர்டிகல் நம்பர் 2 அந்த ட்ரீட்டில என்னென்ன டாக்ஸ் கவர் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். ரைட்டா? ஆர்டிகல் நம்பர் 3 ஜெனரல் டெஃபினிஷன், வாட் ஆர் த டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் த DTA ட்ரீட்டி, டாக்ஸ் ட்ரீட்டி அப்படின்னு பார்க்கணும். சார் அதோட டெஃபினிஷன்ஸ் என்ன? ரைட்டா? அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது தான் சார் கண்டெம்பரரியா எக்ஸ்போசிட்டோ அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? எஸ் சார். ஏன்னா அந்த டேர்ம் அப்ப சொன்னது யூஸ் பண்ணணுமா இல்ல that is what static approach தரணுமா இல்ல ambulatory approach தரணுமா? ரைட்டா? அந்த டேர்ம் அந்த டெஃபினிஷன் இல்லாம இருக்கும்போது தான் ஸ்டாட்டிக் ambulatory வரும். ஹலோ சார், அந்த டேர்ம் எங்க இல்லாம இருக்கும்போது ட்ரீட்டில இல்ல. ஆனா இன்கம் டாக்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்கம் டாக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு வார்த்தையை என்ன பண்றோம் யூஸ் பண்றோம்னா ஐதர் ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாருமே ஆம்புலன்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. கரெக்ட்டா? ஆனா ஆம்புலன்ஸ் யூஸ் பண்ணதுனால என்ன சார் ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஸ்டாட்டிக் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட். வாட் இஸ் ஆர்டிகல் நம்பர் 4? ரெசிடென்ட். ஆர்டிகல் நம்பர் 4 ரெசிடென்ட். கரெக்ட்டா? because in order to apply article number 1 you should be resident of one of the contracting state. Right? Okay sir. Sir, I am the resident of both the contracting state. There is a tie, we have to break the tie as per tie break rule. What is article number 5?
Permanent establishment. Permanent? Because what and all will constitute an establishment? As per 5(1), sir, conditions has to be satisfied. 5(2) are there. You are having agency fee is there. You are having insurance fee is there. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is article number 6? Income from immovable property. Income from immovable property. Income from immovable property. We have not discussed that article. Yeah. Yes, sir. What is article number 7? Business profit. Any profit? Business profit. What is article number 8? Income from air transport services. Air transport services. 8 is what? Air transport services. Air transport services. What is article number 9? Associate enterprise. What is article number 10? Dividend. What is article number 11? What is article number 12? 12A and 12B are there, which is not in? Therein? Alright. What is article number 13? I am coming to capital gain. We are going to tax the capital gain. How to tax the capital gain in 2 states we are going to see. This article provides for taxation of income arising from transfer of an asset, including N of share. Right of contracting state to tax income from N again. So we are going to see, pay attention, very important man. Sir, capital gain la yarku adhigaram undu tax pandradhukku. Okay va? Sir, the right to tax N again may be exclusively with the or shared between what? Source state. Resident state and maybe எப்படி வெச்சுக்கலாம்னா எக்ஸ்க்ளூசிவா இல்ல ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ற மாதிரி வெச்சுக்கலாம். யாரே? The article does not specify what is N again and how is to be computed, this being left to the applicable N law. அந்த ஆர்டிகிள்ல கேபிட்டல் கெயின் என்னன்னு சொல்லல, கேபிட்டல் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ண சொல்லல. பரவாயில்லை, எங்களுக்கு செக்ஷன் 48 இருக்கு, கரெக்ட்டா? கம்ப்யூட்டேஷன் செக்ஷன் இருக்கு, நாங்க கம்ப்யூட்டேஷன் செக்ஷன் வச்சு யாரை கால்குலேட் பண்ணிப்போம். The article contains rules for taxation of capital gain from alienation of different assets such as N property, immovable property forming part of a permanent establishment, ships and aircraft. Ships and இங்கிருந்தெல்லாம் வர்ற என்ன சார் கேபிட்டல் கெயின் எப்படி டாக்ஸ் பண்ணணும் இந்த ஆர்டிகிள்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? In respect of shares, in respect of OECD and UN model tax conventions are என்ன? Right are conferred to the N state if more than 50% of the value of the share during the preceding ethana days is derived directly or indirectly from N property in such a, otherwise the resident state would have the exclusive right to tax. This you should be clearly understand what they are trying to say. Sir, general capital gain இருக்குல்ல, general capital gain in the country resident இல்லனா share between resident and நீங்க உட்கார்ந்து பேசிக்கலாம், அது எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. What we are going to say is shares பொறுத்த வரைக்கும் OECD மாடல் கன்வென்ஷன்லயும் UN மாடல் கன்வென்ஷன்லயும் ஒரே ரூல் தான் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை விக்கிறீங்க, ஒரு கம்பெனியோட இப்போ ANM லிமிடெட் நீங்க ஷேர் என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த ANM லிமிடெடோட ஷேர் நீங்க என்ன பண்றீங்க? விக்கிறீங்க. இந்த ANM லிமிடெடோட கம்பெனிக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குல்ல, இவங்களுக்கு அசெட் இருக்கும், லைபிலிட்டி இருக்குல்ல, இதுல மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அசெட் அலோ சார் இந்தியால தான் இருக்கு. எங்க தான் இருக்கு? அப்போ more than 50% value of the share is derived from, hello sir, located எங்க? அப்ப இங்க வா, in respect of shares OECD and என்ன tax convention are identical. Rights are conferred to the state. So state க்கு எப்போ என்ன சார் டாக்ஸ் பண்ணலாம்னா if more than of the end of the share during the preceding ethana year is derived directly or indirectly from என்ன property in such a so state. அப்போ இந்தியால இருக்கிற கம்பெனியோட ஷேர் தான் நீ வித்திருக்க. இந்த இந்தியால இருக்கிற கம்பெனியோட ஷேர் வேல்யூ ஹலோ சார் எப்படி டிரைவ் ஆயிருக்குன்னா for an asset which is situated in India. அப்போ more than 50% of the value of the shares derive ஆனது immovable property situated in India. என்ன country? source stateல. அப்போ source stateக்கு என்ன உண்டு? ரைட்ஸ் உண்டு. எதை டாக்ஸ் பண்றதுக்கு? capital gain from shares டாக்ஸ் பண்றதுக்கு. capital gain from otherwise resident state would have exclusive right to tax. For example, நீ ANM லிமிடெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கியா? ANM லிமிடெட் எங்க இருக்கு? இந்தியால இருக்கு. ANM லிமிடெட் வந்து நிறைய பைசா உங்ககிட்ட வாங்கி இருக்கா? வாங்கி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா full foreign country immovable property invest பண்ணிருக்காங்க. Are you really with me? That means the value of the shares has not been derived from the source country. 50% எங்க இருந்து வரல? source country இருந்து வரல. ஏன்னா immovable property எங்க வச்சிருக்காங்க? Then source country does not have the right to tax the capital gain on shares. Who is having the right?
resident country is having the rights. That means if the income is accrued or arisen from the source country is having the right to tax. Otherwise, concept clear? Under sir model tax, UN model tax convention allow a state, allow a what? To tax gain from the alienation of right granted under the law of any state, as long as this right allow the use of resources that are in a person in that state and that are under the jurisdiction of that state. அவங்களுக்குள்ள அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல வர்ற அந்த ஸ்டேட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல வர்ற எல்லா கேபிட்டல் கெயினுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்? டாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Both dash and dash model convention gives exclusive right to in case of gain from the alienation of NM other than covered in the other paragraph of this article. But general capital gain will be taxed in the country of others are matter. But sir, shares varradha irundha if more than 50% of the value of the shares are derived from the immovable property situated in source country na, otherwise generally residence country can pay the tax. What is article number 1? What is article number 2? What is article number 3? General. What is article number 4? What is article number 5? What is article number 6? Income from? What is article number 6? What is article number 7? What is article number 8? Okay, man. So we have understood what is article number 1, persons covered, right? Sir, we have understood, sir, article number 2, enna covered? Taxes covered. No article 3 has been explained because it cannot be explained. Because it are relevant only to the treaty. Specific treaty la use panna words oda meaning ennaங்கறத article number 3 அது நம்மளால படிக்க முடியாது. Sir, article number 4 is what? Residence. We have already talked that about residence. இல்லையா? A taxpayer has to demonstrate that he is a resident of either one or both contracting state to be able to gain access to any treaty and to avail the benefits they are under. அப்ப நீ either ஒரு கண்ட்ரியோட இல்லனா ரெண்டு கண்ட்ரியிலுமே என்னவா இருக்க அப்படி நீ ப்ரூவ் பண்ணாதான் உன்னால டாக்ஸ் ட்ரீட்டியோட பெனிஃபிட்டே என்ஜாய் பண்ண முடியும், இல்லனா என்ஜாய் பண்ண. The concept of resident of any state has various functions and assumes significance in the following 3 scenario in determining a convention's end of application. உனக்கு ஒரு ட்ரீட்டி அப்ளை ஆகுமா ஆவாதாங்கிறது முதல்ல ரெசிடென்ஸ் ரூலை பொறுத்து இருக்கு, ரைட்டா? அதுக்கு நீ என்ன ஆகணும்னா ரெசிடென்ட் ஆகணும். நீ ரெசிடென்டே ஆகலைன்னா உனக்கு அந்த ட்ரீட்டியே in solving cases where double taxation arises as a consequence of any residence. நீ டபுள் ரெசிடென்ட் ஆவறதுனால உனக்கு என்ன ஆகுது? அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுங்கிறது சார் ரெசிடென்ஸ். In solving cases where double taxation arises as a consequence of taxation in the state of what? And also in the state of what? Source. நாங்கள சில இன்கத்தை என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நீங்க எங்கேயும் பண்ணுங்க எங்கேயும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். ரெசிடென்ஸ்லயும் டாக்ஸ் பண்ணுங்க, சோர்ஸ்லயும் டாக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம், ரைட்டா? As per para 1 of the ANM model convention, the resident of an state means any person who under the laws of an state is liable to tax therein by reason of that person's either in a domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criteria, or and also includes that state and any political subdivision or local authority thereof as well as recognized pension fund of that state. Othukariya? This term, however, does not include any person who is liable to tax in that state in respect of only of income from sources in that state or capital situated there. அப்ப எப்படி சார் how you will be finding இது residential status? அந்த பர்டிகுலர் டொமஸ்டிக் லால எப்படி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கிறியோ அப்படிதான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர ஸ்பெசிஃபிக்கா எங்களுக்கு புது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் கிடையாது. 182 டேஸ்க்கு மேல இந்தியாவில் தங்குனா நீ இந்தியால ரெசிடென்ட். ஹலோ சார், இன்கேஸ் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா இந்தியாவில் என்ன கிடையாது. அப்படியே போய் அந்த கண்ட்ரியில் போய் பாரு, அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற டொமஸ்டிக் லால செக் பண்ணிட்டு அந்த கண்ட்ரியில் நீ என்னவா இல்லையா பாரு. இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில ஏதாவது ஒண்ணுல மாட்டினாதான் நீ என்ன ஆகுவ. அப்படி ரெசிடென்ட் ஆனாதான் ட்ரீட்டி என்ன ஆகும், அப்ளை ஆகும். Para 1 of OECD model convention is worded on a line, similar line. However, it does not contain reference to place of what and does not include recognized pension fund. Already நம்ம படிச்சோமா இல்லையா? இல்ல recognized pension fund புதுசா என்ன பண்ணிருக்காங்க, இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்ட்டா? That means amendment newly added item. Are you all really with me? அப்போ ரெசிடெண்டா இல்லையா அப்படிங்கறத பார்க்கறது domicile பாப்பியா, residence பாப்பியா, place of incorporation பாப்பியா, place of management பாப்பியா,
and other criteria of என்ன nature, similar nature, which are என்னெல்லாம்னா sir also include that state and any political என்ன division of a local authority thereof as well as recognized public fund of that state. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நீ என்ன பண்ணுவேனா ரெசிடெண்டா இல்லையா டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன். whereby reason of provisions of என்ன1, an individual is a resident of both contracting state. Very important question man. Sir, once நீ ரெண்டு கண்ட்ரியோட என்ன ஆயிட்டேனா his status shall be determined as under. Already we studied 5-step approach man. He shall be deemed to be a resident only of the state in which he is having dash house. If he has permanent house available to him in enga, he shall be deemed to be a resident of only the state in which is personal and in a relationship, that is center of என்ன interest or closer. What is step number 1? Permanent home. Number 2, center of vital interest. Number 3, if the state in which he has the center of vital interest cannot be what, or if he has not a house available to him எங்க ரெண்டு ஸ்டேட்லயுமே permanent home இல்ல, he shall be deemed to be a resident only of a state in which he has when abode habitual abode. Hello sir. Yes sir. If he has habitual abode in what, or neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the state in which he is a national. If he is a national of both state or of neither of them, the competent authority of the contracting state shall settle the question by mutual agreement. They will put a map. உனக்கு line by line புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். That's why I'm doing reverse working man. From that I am NSR taught and I'm coming here and reading. Sir, why are you reading this? I just want to give you 100% clarity. That's why I'm reading. Hello sir. Sir, are we supposed to read this? No. You just study what is there in the back summary. That is more than enough. As for para 3 of this article, நம்ம எந்த ஆர்டிகல் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? Article number 4. அதுல para 3 என்ன சொல்றாங்கன்னா, whereby the reason of provision of N1. Para 1 என்னன்னா, sir, how to make you a resident, correcta? Yes sir. A person other than an individual is a resident of both in a state, contracting state. படிச்சிட்டோம் நம்ம, that means company. Competent authorities of the contracting state shall endeavor to determine the mutual agreement, the contracting state of which such person shall be deemed to be resident for the purpose of convention. That means other than individual ஆர்னா அந்த 5-step approach வர வேண்டிய டைரக்டா எங்க போயிடு step 5 which is map. So they shall do so having regard to its place of என்ன management, the place where it is incorporated or otherwise constituted or any other relevant factors. அந்த competent authority அதை எப்படி determine பண்ணுவாங்கன்னா poem பார்ப்பாங்க. என்ன poem? Place of effective management. இல்லனா எங்க incorporate பண்ணிருக்காங்க பார்க்கறாங்க, இல்லனா other factors பார்ப்பாங்க. கரெக்ட்டா? In the absence of such an agreement, in case and the map இல்லனா, such person shall not be entitled to any relief or from the tax provided by this convention except to the extent in such manner as may be agreed upon by the authority. அப்போ other than individual ஆ இருந்தா mandatory நீ யாரை போய் பார்த்தாகணும், மேப் கான்ட்ராக்டிங் என்ன சார் காம்பீட்டன்ட் அத்தாரிட்டியை பார்த்து மேப் கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்பதான் உனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ட்ரீட்டியோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண, இல்லைன்னா ட்ரீட்டியோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண. ரைட்டா? The situation of என்ன ரெசிடென்ஸ் may arise in case of company, in case where one contracting state attach importance to the end of incorporation and other state to the place of என்ன management. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். நான் கம்பெனியா இருக்கேன் சார், ஒரு ஸ்டேட்ல நான் இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கேன், இன்னொரு ஸ்டேட்ல நான் போயம் பண்றேன், கரெக்டா? அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்லயுமே டுவல் ரெசிடென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. யாருக்கு? கம்பெனிக்கு. The tiebreaker rule traditionally as place of என்ன management. நம்ம முன்னாடி எப்படின்னா எந்த கண்ட்ரியில போயம் இருக்கோ அந்த கண்ட்ரியை தான் நம்ம வந்து கண்ட்ரி ஆஃப் ரெசிடென்ஸா நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோம், ரைட்டா? Even India has used the place of என்ன management in some of its what treaties. சார் நிறைய இந்தியாவும் நிறைய இடங்கள்ல போயம் தான் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்க போயம் இருக்கோ அங்கதான். இந்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட் பை யாரு? And even this has changed to case by case approach considering the number of tax avoidance case involving dual residence companies. சார் ஆனா போயம் மட்டும் கொடுக்கறனால நிறைய இடங்கள்ல டபுள் நான் டாக்ஸேஷன் வருது, கரெக்டா? அதனால OECD UN என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க போயத்தையே எப்பவுமே ஸ்டாக்னண்டா ஃபிக்ஸடா determination under the case by an approach, case approach will be requested by the concerned என்ன பெயர் through article 25 which is what? Map. Sir, competent authority will then rely on a range of factors to resolve the question of என்ன residency. நீங்க வெறும் போயம் மட்டும் சொல்லாதீங்க, you have to resort to article number 25 which is what? Map. The competent authority let them decide the company is of which NSR resident. புரியுறதாப்பா? The last sentence of para 3 of this article provides that in absence of determination by an authority. இப்பதான படிச்சோம், competent authority என்ன பண்ணலேனா
மேப் போடலைன்னா சார் உங்களால ட்ரீட்டி பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ண dual resident person would not be entitled to any relief or exemption from tax provided by except to the extent and in such manner as may be agreed upon by யாரு of the NS state. அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க ஓகே சொல்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேல அப்ளை பண்ண this will not however prevent the taxpayer from being considered as a resident of each contracting state for purpose other than granting treaty relief or exemption to that person. சார் உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்டில பெனிஃபிட் கிடைக்காதுன்னு தான் இருக்கு. ஆனா இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் பதிலா நீங்க இந்தியாலயும் என்னவா இருப்பீங்க, ரெசிடென்டா இருப்பீங்க, ரெசிடென்டா இருப்பீங்க, ரைட்டா? அப்ப உங்களுக்கு ட்ரீட்டி என்ன ஆகாதுன்னா அப்ளை ஆகாதுன்னா 1990 பெனிஃபிட் கிடையாது. ஆனா 91 பெனிஃபிட் எடுத்துக்கலாம், யூனிலேட்டரல் ரிலீஃப் எடுத்துக்கலாம். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. That's what article number 4 is all about. What is article 1? Persons covered. Article number 2, taxes covered. Article number 3, general definition. Article number 4, residence. Article number 5, we'll go through permanent establishment. The concept of P defined in article number 5 has considerable importance as a profit meant business profit of an enterprise cannot be taxed by the state unless it proves existence of P. Already ரெண்டே படிச்சோம் நம்ம. சார் P இருந்தாதான் சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு business profit tax பண்ண முடியும். otherwise tax பண்ண the comparable term to what P under the Indian tax law is என்ன connection? நமக்கு வந்து நம்ம எதுல பிடிச்சிருக்கோம்னா business connectionல பிடிச்சிருக்கோம். எதுல? as per section 9 subsection 1 class 1 கரெக்ட்டா? business connection இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இந்தியால tax பண்ண முடியும், ரைட்டா? Generally speaking, the concept of என்ன connection is wider than what P and hence a business connection may exist even without a what, but the absence of என்ன connection may indicate absence of what P. P இல்லைனாலும் என்ன இருக்கும், ஆனா business connection இல்லாம P இருக்காது. Are you really with me? So இப்ப இந்தியா இங்க பாருங்க sir, there are two instruments are there. Number 1, income tax act, and number 2 is double taxation avoidance agreement or tax treaty, whatever it may be. Okay va? Tax treaties are saying that only if you are having P then business income will be taxable. அப்ப இப்ப இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கிற கம்பெனி இந்தியால வந்து என்ன சார் பிசினஸ் செட்டப் பண்றாங்க இல்லையா? சோ அவர் கண்ட்ரி இஸ் தி சோர்ஸ் கண்ட்ரி, கரெக்ட்டா? we want tax or not? yes sir. what sir, the treaties are saying that if that country is having a P in India the source country தான் எங்க India, then India can tax. what income tax act is saying that we will not believe P. We will not. We will be believing business connection. என்ன connection? Business connection இருந்தாலே as per income tax act taxable in India, right? That means there is a fight between income tax act and DTA. We know that as per section 90 subsection 2, whichever is more beneficial to the assessee will be applicable, right? As the P concept gives the NS state the dash to tax, it is important article for developing country, கரெக்ட்டா? கண்டிப்பா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிக்குலாம் அது வந்து ரொம்ப என்ன சார் பெரிய வரப்பிரசாதம். ஏன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரில என்ன இருக்குன்னா P இருக்குன்னா they are giving the right to tax the business profit. Hence என்ன model convention varies from in the following aspect. These are the difference between யாரு and யாரு. As per article 5.3 of the என்ன model convention, a building site, okay va, or construction or installation project constitute a what if last more than எத்தனை மாசம்? இங்க வா, ஒரு கான்ட்ராக்டர் இருக்காரு. this is something என்ன சார் important something, okay, they may test, I don't know, they may test. இங்க வா, இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டர் இருக்காரு. கான்ட்ராக்டர் இந்தியால வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டுறாரு. 12 மாசத்துக்கு மேல அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னா you can say that he is having a PE in India. he is having a சார் அவருக்கு அதோ எப்படி சார் அவரோட PE அவர் கட்டி தானே சார் கொடுக்குறாரு, அந்த இடத்துல தானே கட்டுறாரு, 12 மாசம் ஒரே இடம் தானே கட்டுறாரு அப்படின்னா அது என்ன எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்? பர்மனன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். யாரு பதிலா எத்தனை மாசம் மேல வேணும்? UN மாடல் பாரு. கன்வர்ஷன் இஸ் வைடர் அண்ட் இஸ் அசெம்பிளி ஆர் என்ன ப்ராஜெக்ட் ஆர் என்ன ஆக்டிவிட்டி. நீ கட்டால வேணாம், சும்மா பார்த்தா போதும். கட்டுறத பார்த்தா in connection thereto and require the activity in question to continue only for எத்தனை months of constitute a P. அப்ப யாரோட பதிலா? அவன் சார் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருந்தாதான் பர்மனன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட். நம்மால பார்த்தாலே P, 6 மாசத்துக்கு மேல பார்த்தா P. ஹலோ சார், the next difference, article 5.3b of the என்ன மாடல் make a specific reference to என்ன P, service P, which is absent in the சர்வீஸ் P எங்க தான் இருக்கு?
கேட்கல, எங்க இல்ல? OECD மாடல் இல்ல. சர்வீஸ் பி எங்க தான் இருக்கு? கேட்கல, எங்க இல்ல? OECD மாடல்ல. திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன், சர்வீஸ் பி எங்க தான் இருக்கு? UN மாடல்ல தான் இருக்கு. எங்க இல்ல? OECD மாடல். இங்க வா சார். so two are there. number one is OECD and UN, கரெக்டா? சர்வீஸ் பி எங்க இல்ல? OECD இல்ல. ஆனா சர்வீஸ் பி எங்க இருக்கு? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? சர்வீஸ் பி எங்க இல்லாததுனால தான் 12A 12B OECD இல்ல. ஏன்னா this is relating to service. இப்பதானே படிச்ச fees for technical services, automated, both are service. இது எங்க தான் இருக்கு? ஏன்னா UN மாடல்ல தான் சர்வீஸ் பே இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? this is the logic why they have kept inside 12A and 12B. ஹலோ சார், உனக்கு ஏதாவது புரியுதா? வா அப்ப 53B of the NM model UN model makes a specific reference to NP which is absent in NM model. Article 53B of the UN model read as follows: the furnishing of services, including what services, by an enterprise through யார் வழியா or other person engaged by the enterprise for any purpose, but only if activities of that nature are continue with the NS state for a period or periods aggregating more than in any 12 months period commencing or ending if the physical year concerned. ஒன்னும் புரியல சார், இங்க வாங்க சார், நான் சொல்லி தரேன் சார். ஒன்னுல்டா ராஜா, இப்போ முன்னாடி நம்ம படிச்சோம், நீ 12 மாசத்துக்கு மேல வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலே பி ஆயிடும். யார் பதிலா? 6 மாசத்துக்கு மேல நீ அசெம்பிள் பண்ணாலும் சரி, இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி, பார்த்தாலும் சரி, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் சரி, என்ன ஆயிடும்? பி ஆயிடும். ரைட்டா? ஆஸ் பர் ஓகே. சர்வீஸ் பி எங்கே இல்ல? எங்க தான் இருக்கு? இந்த பாயிண்ட் கிளியர். எப்போ சர்வீஸ் பி ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கு வெளியே ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, இந்தியா இருக்கு வச்சுக்கோ. அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயி எங்க வரான்? என்ன ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக? ஒரு வருஷத்துல எத்தனை நாள் இருக்கு? 360. அந்த 365 டேஸ்ல 183 டேஸ் அவன் அந்த கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கணும். பாரு, the furnishing of what, including by a enterprise through யார் வழியா or through person engaged by enterprise for any purpose, but only if activity of the nature continuing with the NS state for a period or periods agreeing more than in a எத்தனை month commencing or ending in the financial year ended. அப்ப financial year concernல 365 டேஸ்ல 183 டேஸ்க்கு மேலயாவது நீ வந்து என்ன சார் சர்வீஸ் சப்ளை பண்ணணும். அப்பதான் உனக்கு வந்து என்ன பி ஆகும்? இல்ல ஒரு 4 நாள் எம்ப்ளாயி இங்க வந்து போனதுனால உனக்கு என்ன பி ஆகாது. ரைட்டா? 12 மாசத்துக்கு மேல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாதான் பி ஆஸ் பர் OECD கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ்க்கு. 6 மாசத்துக்கு மேல பார்த்தாதான் ஒரு எம்ப்ளாயி 183 டேஸ்க்கு மேல அவுட் ஆஃப் 365 டேஸ் இன் ஃபிஸ்கல் இயர்ல 183 டேஸ்க்கு மேல சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் a foreign company, I am situated outside India. My employee I sent to India for providing services. Hello sir. Yes. He is in India and he is in India for 200 days out of 365 days and he is in India staying in India and providing services in India. Correct? Yes sir. Is he an employee of foreign company? Is he staying more than 183 days? Yes. Then it will be treated as a NP service fee. So they are providing services through a service fee. Then the source country got the right to tax the income from that service fee. Yes, appreciate பண்றியா? Yes sir. In the absence of NP reference in என்ன model? ஏன்னா OECD model என்ன இல்ல? The presence has to be ascertained to the general principles under N1 51. General principle under 51. And the conditions இருக்கா இல்லையா? Yes sir. Article 51 state that NR rule of P and express primary meaning of P. The definition of P in Article 5 does not use the qualifying word unless the context otherwise required. As such, definition need to be followed in all cases unless specifically. Paraphrasing Article 5 the P exists if the following conditions are what satisfied. There should be a such enterprise is carrying on business. That business there is a such place of business is at the that means maybe either owned or rented out, but must be one which the enterprise as the effective. The place of business is what fixed. That is must be established at the distinct place with a certain right. Business of the enterprise is carried on wholly or partly through its NSR. These are the conditions to be
satisfied. A P does not exist unless all the aforesaid conditions are not. These are the general condition. Already discussed, man. Yes, sir. As per article N2, the term permanent establishment include especially N of management, branch, office, factory, workshop, mine, oil, gas well, a quarry or any other place of extraction of N resources. Agency PE under OECD and UN model. Next, coming to the next NSR PE, correct? Appo enna PE padicha nee? Service PE, general PE, construction PE, ipo agency PE. Sir, agency PE under the dash and dash model. Target activity done by an agent of enterprise in the N state. The definition of an agent. Dependent agent PE includes instant where agent habitually plays the leading to the dash of the contract. Routinely concluded without material modification by the யாரு? இப்போ ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இருக்காங்க, அவங்களோட ஏஜென்ட் எங்க இருக்காங்க? அவங்க ஃபாரின் கம்பெனிக்காக கான்ட்ராக்ட் என்ன பண்றாங்க? கன்க்ளூட் பண்றாங்க. அப்படினா we can say that guy is having a dash PE in India. In NM model convention, P is constitute even if the person does not nor plays the principal role leading to the conclusion of any such contract, but habitually maintain in that state a dash of goods, merchandise from which the person regularly deliver goods or merchandise on behalf of the enterprise. Contract la enter பண்ண வேண்டாம், அவனோட goods நீ டீல் பண்ணாலே போதும், அப்பவே நீ என்ன ஆயிடுவேனா ஏஜென்சி PE ஆயிடுவே. as per யாரு? The UN model convention has an additional article 5.6 relating to insurance which is absent in any model. OECD model actually insurance PE இல்ல, வேற ஒரு PE இல்ல, service PE இல்ல. ஆனா இந்த ரெண்டு PE எங்க இருக்கு? UN model இருக்கு. As per this article, insurance enterprise of an state shall accept in regard to any insurance be deemed to have an establishment in other contracting state if it's collect premium in the territory of that other state or insure risk situated therein through a person. புரியுதா? ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து நீ என்ன வாங்குனாலே, பிரீமியம் வாங்குனாலே நீ என்ன ஆயிட்ட? இன்சூரன்ஸ் PE ஆயிட்ட. ஹலோ சார், இதுல என்ன சார் ரெலவன்ஸ்? இந்த PL ஆனா the source state getting the right to tax that income. PE ஆவலேனா source state is not getting the right to tax the business income. Difference புரியுது? That's why this much important discussion of NSR PE, because business income source state tax பண்ணணுமா வேணாமாங்கிறது எதை பொறுத்தா இருக்கு. So in the absence of an article, similar article in என்ன model, PE of insurance enterprise has to be determined in accordance with the provisions of 5152 of the என்ன model. That means my dear lovable students, அப்ப insurance PE எங்க இல்ல? இல்ல. அப்ப ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இன்னொரு கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட்ல போய் அவங்க ஏதோ பண்றாங்கன்னா அவங்களோட PE இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க 5152 தான் ஃபாலோ பண்ணுமே தவிர, ஹலோ சார் 56 இல்ல. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? 56 எங்க இருக்கு? அது ரொம்ப ஹார்ஷா பேசுறாங்க. என்ன ஹார்ஷ்னா, பிரீமியம் கலெக்ட் பண்ணாலே, இன்சூரன்ஸ் ரிஸ்க் எடுத்தாலே ஒரு எஸ்ஆர் போடு. We'll be the last one for the day, article number 7. என்ன profit? Actually business profit நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஹலோ சார், are you getting a broad idea of the various articles? Yes sir. What is carried to the examination is only what is there in the book back. இன்னி இங்கெல்லாம் வர வேண்டிய அவசியம், but this will give more and more clarity to you. அத விஷயம், வேற எதுவுமே இல்லை. ஹலோ சார், இப்போ உனக்கு முன்னாடி இருக்கிறதும் இப்போக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நம்ம நேத்து இந்த சாப்டரை ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இன்னைக்கு நம்ம நிறைய புஷ் பண்ணிட்டோம் பாரு. ஹலோ, 1 or 2 days we'll finish it off both the chapters. Hello sir, business profit of an enterprise can only be taxed by the N state. Right of source state to be taxed of an enterprise only exists a PE in its jurisdiction. Right? அப்ப business profit யார் மட்டும் தான் டாக்ஸ் பண்ணணும்? ரெசிடென்ட் ஸ்டேட் மட்டும் தான். ஆனா எப்ப source state டாக்ஸ் பண்ணலாம்? அப்ப அதனால தான் ஆர்டிகல் நம்பர் 5 இவ்ளோ பெரிய ரெலவன்ஸ் ஆகுது. ஓகேவா? As per the approach under என்ன மாடல், once a dash is proven, source state can tax only such profit are attributable to the and the particular P இந்த எவ்வளவு profit வருதோ அதுக்கு மட்டும் தான் source state க்கு tax பண்றதுக்கான என்ன உண்டு. The UN model convention amplifies, ஓகேவா, this attribution principle by limited force of attraction rule. அப்போ OECD model conventionல அவ்வளவுதான் attributable தான், அங்க என்ன இல்ல, force of attraction rule இல்ல. ஏன்னா ரெண்டுமே டெவலப்டு கண்ட்ரி. உட்ராப்பா டாக்ஸ் எங்க கட்டலன்னா உட்ரா, பிச்சைக்கார பையல பிச்சை எடுக்காது. பட் யுஎன் அப்படி கிடையாது. ஒன்னு யார் இருக்கா, டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இருக்கா. பெப்ஸ் நம்ம ரொம்ப என்ன சார் ஆழமா பார்ப்போம் இல்லையா, அதனால தான் சொல்றான் நாங்க புதுசா ரூல் போட்டிருக்கோம்,
Force of attraction. இந்த force of attraction அப்ப யாருக்கு தான் applicable? UN model க்கு மட்டும். யாருக்கு இல்ல? OECD That's a takeaway. The FOA rule, maybe example கேப்பா write a short note on FOA rule. என்ன இது rule அப்படின்னு நினைக்காத. FOA stands for implies that when a foreign enterprise set up a PE in state of what? It brings itself within என்ன jurisdiction of that state, that is N of source, to such a degree that profit that the enterprise derive from N of source, whether through the N or not, can be taxed by it by the state of rule. கரெக்டா? அப்ப நீங்க ஒரு source stateல ஒரு யூனிட் என்ன பண்ணாலே செட்டப் பண்ணாலே அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வர எல்லா ரெவென்யூக்கும் அந்த சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன உண்டு? அதிகாரம் உண்டு. அது இல்லாம த்ரூ திஸ் பி, த்ரூ த ஹெட் ஆஃபீஸ் பி, மண்டையில கொட்டு பி, ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? So as per article number 7 of the ANM model convention, if the enterprise carrying on business in other state through a what? The profit of the enterprise may be taxed in the N state, but only so much of them as is attributable to that PE. Point number 1, sales in N state, other state of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through, and other business activity carried on in other state of same or similar kind, those affected through and the particular PE connect பண்ணி என்னென்ன NSR இன்கம் வருதோ அதுக்கெல்லாம் சோர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு டாக்ஸ் பண்றதுக்கான அதிகாரம் உண்டு. ரைட்டா? வாட் இஸ் ஆர்டிகல் நம்பர் 1? வாட் இஸ் ஆர்டிகல் நம்பர் 2? வாட் இஸ் ஆர்டிகல் நம்பர் 3? General definition. Article number 4, article number 5, article number 6, income from immovable property. We have not discussed, right? Article number 7, business profit. Article number 8, income from air transport. Article number 9, associate enterprise. Article number 10, dividend. Article number 11, we are not going to read it now. Just article number 11, interest, we have already done the summary. Correct? Article number 12, ROI. Hello sir. ராய் எங்க தான் இருக்காரு? எங்க இருக்காரு? ஓகே மேம். 12A ஃபீஸ் ஃபார் இவர் எங்க தான் இருக்காரு? எங்க இல்ல? OECD இல்லனா OECD ல சர்வீஸ் பி இல்ல. கரெக்ட்டா? Then what is 12B? Income from automated digital services. இவரு எங்க தான் இருக்காரு? எங்க இல்ல? ஆர்டிகிள் நம்பர் 13, ரெண்டு இடத்துல இருக்காங்க. ரைட்டா? Article number 14, independent personal services. நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் பேசல இன்னும் இல்லையா? Article number 21, other income. Article number 23A and 23B, elimination of by. Article number 25, various places we are using map இல்லையா? We talked even in case of residence. Correct? The fifth step is map. In case of other than individual, that is company, directly to ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு. Article number 26, enough information, exchange of information. This is what the chapter is all about. I hope that you are having more clarity in the chapter than yesterday. Clear? Yes sir. So we'll be taking maximum one day, sir, to complete this chapter, my dear lovable students. Have a revision of again depths all the 15 plans, the introduction, whatever we have done, and these articles, whatever we have done. This will constitute a 12 mark area for examination. I am expecting 6 NSR mark from the BEPS, another 6 mark from these two topics. Hello sir, those who are in online, if you are enjoying, if you are understanding, sir, express your happiness, my dear lovable students. Hello. So tomorrow we'll be doing these two chapters. We'll try our level best to complete, because after this chapter I'll move into the BEPS, and BEPS can be completed within no time because it's one of the easiest chapter available. The only thing is, sir, you should know the various terms. இங்கே 2-3 terms நம்ம introduce பண்ணிட்டோம். So study daily. I will be completing the committed topics without any fail. The 10 topics has been committed. In that, one has been already completed, interpretation, application and interpretation of. Now we are in the model tax convention and the BEPS. Right? Yes, and evening time, I am daily doing 20 question challenge. Now I have reached 60 question. I'll be completing 200 question from assessment alone. And this time, if time permits, I'm planning much more. That is another 100 question I'll be doing from non-resident. Let this complete, then I will give a word what I will be completing to you. Are you really with me? Yes sir. So we'll be meeting at the appropriate time. Till